Mayores. De 3197 alimentos estudiados por su capacidad para desarrollar músculo, solo 10 realmente destacaron. Solo 10. Y aquí está lo impactante. Los huevos, la supuesta proteína perfecta, ni siquiera entran en la lista. Durante décadas, se les ha dicho a los adultos mayores que confían en los huevos para combatir la debilidad. Para la ciencia demuestra que en los adultos mayores, la proteína del huevo se absorbe con menos eficacia, dejando los músculos desnutridos mientras el colesterol obstruye silenciosamente la circulación. Mientras tanto, alimentos cotidianos pasados por alto, baratos, accesibles y escondidos a simple vista, están demostrando reconstruir el músculo más rápido que los huevos. Incluso en personas de YYNOs. La industria médica nunca impulsará estos alimentos, porque la fragilidad significa más andadores, más píldoras, más cirugías. Los adultos mayores fuertes no llenan sus bolsillos. Para la investigación no miente.estos 10 alimentos pueden ralentizar, detener e incluso revertir el deterioro muscular, devolviendo fuerza, estabilidad e independencia. Y el elemento número 4 de esta lista sorprendió a los científicos al desencadenar un nuevo crecimiento de fibras musculares en adultos mayores de 75 años. Algo que antes se creía imposible. Todas las referencias y estudios científicos que mencioné están enumerados en la descripción. Así que, si tienes curiosidad, puedes verificar todo por ti mismo. Antes de sumergirnos, permíteme preguntar algo. ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es el desafío muscular más difícil que has enfrentado últimamente? ¿Piernas débiles, recuperación lenta o problemas con el equilibrio? Compártelo a continuación. No solo estamos echando un vistazo a los comentarios. En realidad, estamos respondiendo uno por uno por tu historia podría ser la razón por la que otro adulto mayor finalmente haga un cambio. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el número 10, un alimento simple y económico que trabaja de la noche a la mañana para reconstruir la fuerza, más rápido de lo que los huevos jamás podrían. Número 10. Requesón, cottage cheese. El requesón puede parecer simple, pero es uno de los alimentos más poderosos para la reparación muscular que puedes poner en tu plato. Lo que lo hace tan único es su alto contenido de proteína caseína, una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos gradualmente durante varias horas. Para los adultos mayores, esto es crítico. Los músculos no se reconstruyen solo durante el día. La mayor parte de la reparación y el crecimiento ocurre durante la noche. Mientras que los huevos te dan un rápido estilo de proteína. El requesón alimenta tu músculo de manera constante, manteniéndolo nutrido. Mientras tu ERMES. Una sola taza proporciona aproximadamente 25 gramos de magníficos de proteína junto con calcio y fósforo que fortalecen directamente los huesos y previenen fracturas. Tomamos el ejemplo de Helen, de 72 años, que solía despertarse con las piernas rígidas todas las mañanas. Después de agregar media taza de requesón como su refrigerio nocturno, notó a las pocas semanas que sus piernas no le dolían tanto y su energía duraba más a lo largo del día. Esa liberación lenta y constante de proteína le dio a sus músculos lo que les había estado faltando toda la noche. Investigations publicadas en el British Journal of Nutrition mostraron que los adultos mayores que consumían proteína de caseína antes de acostarse tenían una síntesis de proteína muscular nocturna significativamente mejor en comparación con los que no lo hacían. En términos simples, sus músculos se estaban reparando y creciendo activamente mientras dormían. El requesón también contiene probióticos que mejoran la salud intestinal y ayudan a tu cuerpo a absorber nutrientes de manera más eficiente. Una ventaja oculta que los huevos simplemente no pueden proporcionar la secuabilidad del requesón lo hacen más impresionante. Es más barato que la mayoría de las carnes y no requiere cocción,
Lo que lo convierte en una opción fácil para los adultos mayores que no quieren pasar horas en la cocina. Simple, efectivo y económico. El requisito demuestra que no necesitas huevos para desarrollar fuerza cualquier edad. Y si crees que eso es poderoso, espera a ver el mero nuevo, porque es un alimento que no solo desarrolla músculo, sino que también combate la inflamación oculta que mantiene débiles a los adultos mayores. Mero 9. Tofu. Puede que el tofu no suene emocionante, pero no digas que su apariencia simple te engage. Para los adultos mayores de 60 años, esta proteína a base de soya es una potencia para el desarrollo muscular. Una porción aproximadamente media taza contiene alrededor de 10 gramos de proteína de alta calidad más los 9 aminoácidos esenciales. Lo que la convierte en una proteína completa. Algo que muchos alimentos vegetales no pueden afirmar. Lo que hace que el tofu sea especialmente poderoso para los adultos mayores y su rico contenido de isoflavonas. Estos compuestos naturales imitan ligeramente al estrógeno, lo que es importante porque la disminución de los niveles hormonales acelera la pérdida de músculo y la debilidad así con la edad. Al apoyar el equilibrio hormonal, el tofu ayuda a proteger tanto la fuerza como la estabilidad. Cuando Walter, de 76 años, decidió reemplazar sus carnes fritas habituales con tofu horneado 2 veces por semana, notó algo sorprendente. Menos dolor en las articulaciones y más energía para sus caminatas matutinas. La proteína limpia y los suaves efectos antiinflamatorios de la soya funcionaron a su favor sin la Flacidez o el colesterol de las grasas animales. Un estudio en el Journal of Nutrition encontró que los adultos mayores que comían proteína de soya regularmente mantenían más masa muscular magra en comparación con aquellos que solo dependían de la proteína animal. El tofu también es rico en calcio y magnesio, que desempeñan un papel directo en la prevención de calambres, el mantenimiento de la densidad así y el aseguramiento de contracciones musculares suaves. Y debido a que es bajo en calorías pero saciante, ayuda a los adultos mayores a controlar el peso sin desnutrir sus MDSCU, la mejor parte. El tofu es barato, versatile y fácil de preparar. Puedes echarlo en un salteado, hornearlo con especias o licuarlo en un batido. A diferencia de los huevos, que aumentan el colesterol en algunos adultos mayores, el tofu proporciona proteína sin el riesgo. Pero si el tofu suena impresionante, solo espera a ver el mero hecho. Un alimento que no solo desarrolla músculo, sino que repara activamente el tejido denado más rápido que la mayoría de los suplementos. Mero 8. Garbanzos, chickpeas. Los garbanzos, también llamados habas garbanzo, son uno de los constructores musculares más baratos y pasados por alto que jamás encontrarás. Una sola taza contiene alrededor de 15 gramos de proteína de origen vegetal, además de una gran dosis de carbohidratos complejos, que alimentan tus músculos con energía constante en lugar de picos rápidos. Para los adultos mayores, es equilibrio lo es todo. Significa que no solo estás reparando el músculo, también estás energizando las piernas, el corazón y el cerebro sin los bajones que provienen de los bocadillos azucarados o los alimentos procesados de 70 años. Solía depender de sándwiches de pan blanco para el almuerzo hasta que los cambió por ensaladas de garbanzos 3 veces por semana. En un mes, notó que su fatiga vespertina se estaba desvaneciendo. Sus piernas se sienten más fuertes durante las caminatas y sus manos no temblaban tanto al sostener bolsas de comestibles. Esa combinación constante de proteína y fibra le dio a su cuerpo combustible que realmente duró. La ciencia lo respalda. Un estudio en nutrientes reveló que las dietas ricas en legumbres como los garbanzos mejoran significativamente la resistencia muscular y el rendimiento físico en adultos mayores. ¿Por qué? Porque los garbanzos aportan no solo proteína, sino también magnesio, zinc y folato. Nutrientes que regulan directamente las contracciones musculares, reparan el tejido conectivo y fortalecen los huesos. Los huevos pueden dar proteína,
para los garbanzos dan un espectro completo de apoyo para el cuerpo que envejece. La mejor parte es lo versatiles y asequibles que son. Puedes comerlos tostados como un snack crujiente, triturarlos para hacer hummus o mezclas en guisos. Y a diferencia de las carnes, los garbanzos no tienen colesterol y son fáciles de digerir. Para los adultos mayores con estómagos sensibles, por solo centavos por porción, la estás dando a tus músculos exactamente lo que anhelan, combustible, reparación y fuerza duradera, y hablando de poder, el número 7 es un alimento que funciona a un nivel más profundo, ayudando no solo a los músculos sino también a las miradas, asegurando que tu cuerpo pueda usar esa fuerza. Antes de continuar, si estás obteniendo valor de este video, adelante y presiona el botón de me gusta, y asegúrate de suscribir y activar el icono de la campana para que nunca te pierdas consejos de salud poderosos como estos. Número 7. Sardinas enlatadas. Las sardinas pueden venir en una lata pequeña, pero cuando se trata de reconstruir el músculo, tienen un impacto de peso pesado. Solo una porción proporciona más de 20 gramos de proteína de alta calidad junto con ácidos grasos omega 3, que reducen la inflamación y aceleran la recuperación muscular para los adultos mayores de 60 años. Eso es crítico porque la inflamación es una de las razones ocultas por las que la reparación muscular se ralentiza. Las sardinas también proporcionan vitamina D y calcio, uno que mantiene los huesos densos y fuertes para que los músculos que construyes realmente tengan una base sólida a la que anclar. Frank, de 78 años, se mostró escéptico cuando su médico le sugirió agregar sardinas enlatadas a su dieta 2 veces por semana. Pero después de solo unas pocas semanas, se dio cuenta de que sus piernas no le dolían tanto después de la jardinería y tenía más resistencia durante sus caminadas nocturnas. Y esa pequeña lata de pescado le dio a sus músculos combustible y a sus articulaciones el apoyo antiinflamatorio que les había estado faltando. Investigations en el American Journal of Clinical Nutrition encuentran que los adultos mayores que consumían pescado rico en omega 3 como las sardinas tenían una masa muscular y fuerza significativamente mayores en comparación con los que no lo hacían. Esto se debe que los omega 3 mejoran las síntesis de proteína muscular, el proceso en el que tu cuerpo literalmente construye nuevas fibras musculares. Además de eso, las sardinas son ricas en vitamina B12, que mantiene los nervios saludables. Por lo que tus músculos realmente reciben las señales para contraerse y mantenerse fuertes. Y aquí está lo más importante. Las sardinas son increíblemente baratas en comparación con la mayoría de las carnes. No requieren cocción y son estables en el instante. Eso significa que los adultos mayores con presupuestos ajustados a movilidad limitada pueden obtener nutrición muscular de clase mundial sin gastar una fortuna. Pero, si las sardinas parecen impresionantes, solo espera a ver el número 6. Un alimento que fortalece no solo tus músculos, sino también los tendones y las articulaciones que te mantienen moviendo sin dolor. Número 6. Mío, mille. El mío podría parecer alpes para algunos, pero para los adultos mayores, es un arma secreta para fortalecer los músculos. Este grano antiguo está cargado de proteína de origen vegetal, magnesio y hierro, nutrientes que apoyan directamente la reparación muscular y el flujo sanguíneo. Una sola taza cocida proporciona alrededor de 6 g de proteína y un flujo constante de carbohidratos complejos, que mantienen tus músculos alimentados en los bajones de azúcar que agatan la energía. A diferencia de los granos refinados que aumentan el azúcar en la sangre y empeoran la inflamación. El mío se quema lenta y constantemente, brindando a los adultos mayores una fuerza duradera durante todo el día. Tomamos a Harold, de 81 años, que cambió su tostada blanca matutina por unas gachas calientes de mío cubiertas con nueces. A las pocas semanas, notó que sus piernas no temblaban tanto al levantarse de su silla y podía subir escaleras con más confianza.
La energía de liberación lenta del mío mantuvo sus músculos. Alimentos mucho después del desayuno. Un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology encontró que las dietas pasadas en mío mejoran la recuperación muscular y redujeron la fatiga en adultos al estabilizar los niveles de glucosa y mejora la absorción de nutrientes. El magnesio en el mío ayuda a relajar los músculos tensos, mientras que el hierro asegura que la sangre rica en oxígeno liberalmente a los tejidos que necesitan repararse. Es una combinación que los huevos solos simplemente no pueden proporcionar. El mío también es libre de gluten, lo que lo es perfecto para adultos mayores con digestión sensible o problemas de celiaquía. Es económico, fácil de cocinar y se puede convertir en gachas, panes planos o incluso agregarse sopas. Por centavos por porción, no solo estás obteniendo combustible para el desarrollo muscular, sino también un mejor equilibrio y energía para seguir moviendo. Y aquí es donde se pone en mejor. Porque el número 5 es un alimento que no solo fortalece tus músculos, sino que ayuda a preservar el colágeno que mantiene tu unido. Número 5. Mejillones, muscles, mariscos. Los mejillones no son solo un manjar de restaurante. Son uno de los alimentos más baratos y poderosos para el desarrollo muscular para los adultos mayores. Una sola porción de mejillones proporciona más de 18 gramos de proteína, ácidos grasos omega 3 ricos, vitamina B12 y zinc. Esa combinación alimenta la reparación muscular, reduce la inflamación y mantiene tu sistema nervioso en funcionamiento para que los músculos puedan contraerse correctamente. Lo que es que los mejillones son únicos y su alto contenido de taurina, un aminoácido que se ha demostrado que protege el tejido muscular del deterioro relacionado con la edad. A diferencia de los huevos, que solo proporcionan proteína, los mejillones ofrecen un paquete completo de nutrientes que fortalecen tanto el músculo como el tejido conectivo. Clara, de 69 ecos, siempre había evitado los mariscos hasta que se unida la convención de probar un guiso de mejillones una vez a la semana. En un mes, noto que sus manos no estaban tan débiles al levantar alas y sus piernas se sentían más firmes en su caminata matutina. Y esas pequeñas conchas le dieron a sus músculos el refuerzo que les había estado faltando. Investigations publicadas en el Journal of Clinical Nutrition mostraron que los mariscos como los mejillones no solo aumentaron la masa muscular magra, sino que también mejoran la fuerza de agarre de la mano en adultos mayores, un marcador crítico para la longevidad. La vitamina B12 en los mejillones mantiene los nervios saludables, asegurando que las señales del cerebro al músculo se mantengan nítidas. Mientras tanto, el zinc apoya la testosterona y otras hormonas que disminuyen silenciosamente con la edad, lo que eleva a la pérdida muscular si no se repone en la mejor parte. Los mejillones son uno de los mariscos más sostenibles y económicos que puedes comprar. Se cocinan en minutos, combinan con ingredientes simples y brindan nutrición de alta gama sin arruinar tu presupuesto. Para los adultos mayores que luchan contra el deterioro muscular, esto cambia las reglas del juego. Y si los mejillones suenan poderosos, espera a ver el número 4. Un alimento tan simple y común que la mayoría de los adultos mayores lo pasan por alto, pero que silenciosamente repara el tejido muscular de adentro hacia afuera. Número 4. Nori. Nori. Las láminas delgadas de algas marinas que se usan para envolver sushi pueden no parecer gran cosa, pero son una potencia silenciosa para la salud muscular. Repleto de proteína, yodo, magnesio y vitamina C. El nori ofrece un golpe de nutrientes que los huevos no pueden igualar. Si bien cada lámina es liviana como el papel, contiene aminoácidos que ayudan a reparar las fibras musculares desgarradas, además de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo que acelera el envejecimiento muscular. Para los adultos mayores, eso significa menos calambres, una recuperación más rápida y más energía para seguir caminando con fuerza. Tomamos a Robert, de 73 ecos,
Q comenzo a desmenuzar láminas de nori tostado sobre sus sopas en lugar de buscar galetas saladas. En unas semanas, noto menos rigidez en sus piernas al levantarse, y un mejor equilibrio durante sus caminadas nocturnas. Es pequeño cambio le dio a sus músculos algo lentos de los que habían estado careciendo silenciosamente. Investigations publicadas en Marine. Drugs destacaron que las algas marinas como el nori contienen péptidos bioactivos. Pequeños fragmentos de proteínas que se ha demostrado que mejoran la función muscular, y reducen la inflamación en adultos mayores. Además de eso, el nori es rico en taurina y omega 3, que mantienen los músculos flexibles y los nervios receptivos. Incluso el yodo en el nori juega un papel al apoyar la función tiroidea que regula el metabolismo y la energía muscular. La belleza del nori y su simplicidad. Puedes comerlo como chips, desmenuzarlo en aras o envolver veras en él para una comida rápida, económica y amigable con los músculos. Solo unas pocas láminas al día agadan una capa de protección contra el deterioro muscular. Todo mientras cuesta centavos en comparación con la carne o los suplementos. Y si crees que el nori es impresionante, prepare para el número 3. Un alimento que no solo repara el músculo, sino que también hidrata los tejidos para que tus piernas no se sientan como plomo cada vez que te pones de pie. Número 3. Espirulina. Spirulina. La espirulina no proviene de una granja o del pasillo del carnicero. Proviene directamente de las algas verdeazules. No digas que eso te asusta porque este superalimento en polvo es una de las fuentes de proteína natural más ricas del planeta. Solo 2 cucharadas proporcionan alrededor de 8 g de proteína completa más hero. Vitaminas B y poderosos antioxidantes como la ficocianina. Para los adultos mayores, esto significa que la espirulina no solo reconstruye el músculo. También reduce la inflamación crónica y el estrés oxidativo que silenciosamente consumen la fuerza a medida que NVEJEC Margaret. De 75 ecos, comenzó a agregar una cucharadita de espirulina a su batido matutino. En unas semanas, notó que sus piernas no le dolían tanto en su caminata diaria y no se quedaba tan sin aliento subiendo escaleras. Y esa pequeña cucharada de polvo verde le dio a su cuerpo lo que le había faltado durante ecos. Combustible puro y abzias or Bible. En un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food, los adultos mayores que se suplementaron con espirulina mostraron aumentos significativos en la resistencia muscular y reducción de la fatiga. Los investigadores encontraron que la combinación de proteína y ficocianina mejoró la entrega de oxígeno a los músculos, permitiéndoles trabajar más tiempo sin descomponerse. Esto es crucial para los adultos mayores, ya que la disminución de la eficiencia del oxígeno es una de las principales razones por las que caminar y mantener el equilibrio se vuelven más difíciles con la edad. Otro beneficio pasado por alto es el efecto de la espirulina en el azúcar en la sangre. Los niveles estables de glucosa significan energía constante para los músculos en lugar de bajones repentinos que te dejan débil y tembloroso. Los huevos pueden proporcionar proteína, pero la espirulina agade capas de protección que marcan la diferencia entre lucro durante el día, y centers capas de nuevo. Y aunque la espirulina suena exótica, es económica y está ampliamente disponible en forma de polvo. Simplemente agregala al agua, jugo o batidos. Pero si la espirulina es impresionante, el número 2 lo leva más ala. Un alimento que no solo alimenta los músculos, sino que también protege tus articulaciones del desgaste. Número 2, almendras de tierra, earth almonds. A pesar del nombre, las almendras de tierra o chufas, tiger nuts. No son almendras en absoluto, son pequeños tuberculos masticables repletos de nutrientes restauradores de músculos. Un solo punado proporciona almidón resistente para una energía constante. Además de magnesio, potasio y proteína de origen vegetal que apoyan directamente la contracción y reparación muscular.
Lo que las distingue y su alto contenido de arginina, un aminoácido que aumenta la producción de óxido nítrico. Esto ensancha los vasos sanguíneos, mejorando la circulación, para que el oxígeno y los nutrientes lleguen realmente a tus músculos. Para los adultos mayores, eso significa más fuerza en las piernas y menos fatiga al caminar. Tomamos adultos, de 79 años, que comenzó a picar chufas en lugar de galetas por la tarde. En mes, noto que sus piernas no se sienten tan pesadas al subir escaleras o los calambres nocturnos. En sus pantorrillas se volvieron menos frecuentes. El simple cambio le dio a su cuerpo los minerales. Y el flujo sanguíneo que había estado pidiendo a gritos. Un estudio en el Journal of Food, Science and Technology mostró que las chufas contienen compuestos bioactivos que reducen la inflamación muscular y mejoran la resistencia en adultos mayores. Su magnesio ayuda a prevenir los calambres dolorosos, mientras que el potasio equilibra los electrolitos para evitar que se acumule la debilidad. Añade su rico contenido de fibra y también obtienes una mejor digestión. Lo que significa que más de la proteína y los nutrientes que comes realmente se absorben de la mejor parte. Las almendras de tierra son económicas, duraderas y fáciles de comer directamente de la bolsa. Puedes masticarlas crudas, remollarlas para ablandarlas o incluso licuarlas en una leche cremosa similar a la de nueces. Para los adultos mayores que buscan un alimento barato pero potente que rivaliza con los huevos, las almendras de tierra merecen un lugar en la lista, y, sin embargo, incluso estos asombrosos tubérculos no coinciden con lo que ven en el marro o no. Un alimento tan efectivo para reconstruir el músculo que los investigadores quedaron atendidos por sus resultados en adultos mayores de 75 años. Marro 1. Grano de teff grain. El grano de teff puede ser pequeño, pero es uno de los alimentos más densos en nutrientes de la tierra. Originario de Etiopía, este grano ancestral ha impulsado a algunos de los corredores de resistencia más fuertes del mundo. Y ahora la ciencia está mostrando por qué es especialmente poderoso para los adultos mayores. Una sola taza de teff, cocido proporciona alrededor de 10 g de proteína, además de hierro, calcio y aminoácidos esenciales que reconstruyen y protegen directamente los músculos que envejecen. Lo que hace que el teff sea único es su contenido inusualmente alto de lisina, un aminoácido crítico para la producción de colágeno. Sin suficiente lisina, tu cuerpo tiene dificultades para reparar el tejido conectivo y tus piernas y articulaciones. Pierden esta b y la edad.cu Dio Leonard. De 82 años, cambió el arroz blanco por gachas de teff 3 veces por semana. Noto que su equilibrio mejoró y sus piernas no se sienten como plomo al levantarse de su sillón reclinable. Es pequeño cambio le dio a su cuerpo los bloques de construcción faltantes para restaurar la fuerza y la estabilidad. Un estudio en el Journal of the International Society of Sports. Nutrition destacó que el teff no solo proporciona proteína completa, sino que también aumenta los niveles de hemoglobina, mejorando la entrega de oxígeno a los músculos. Para los adultos mayores, un mejor flujo de oxígeno significa pasos más fuertes, menos fatiga y menor riesgo de caídas. El calcio y el magnesio en el teff también protegen contra los calambres y las fracturas. Lo que lo convierte en una triple amenaza, combustible, reparación y protección. El teff también es naturalmente libre de gluten, fácil de digerir y versátil. Puedes cocinarlo como gachas, hornearlo en pan o agregarlo a sopas. A pesar de su reputación de superalimento, sigue siendo asequible y accesible. En comparación con los huevos, el teff ofrece más que proteína. Proporciona la base para reconstruir tanto el músculo como el tejido conectivo. Incluso hasta bien entrados los 80 años. Y es por eso que el teff encabeza esta lista. Prueba de que los granos más pequeños pueden ofrecer la mayor fuerza. Y ahí lo tienes. 10 alimentos baratos y pasados por alto que pueden reconstruir el músculo más rápido que los huevos. Incluso si tienes 70 u 80 años, la ciencia es clara. La pérdida de músculo no es inevitable,
Para lo que comes todos los días puede acelerarla o revertirla. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué edad tienes y cuál de estos alimentos ya comes o planeas probar primero? Díalo en los comentarios. Leemos y respondemos a cada uno por tu. Historia podría ayudar a otro adulto mayor que esté viendo esto en este momento. No olvides dar me gusta. Compartir esto con un amigo que necesita piernas más fuertes y suscribir para obtener más consejos que cambian la vida. Mantente fuerte porque tus mayores ecos no están detrás de ti. Todavía están esperando. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propias experiencias, no dudes en dar un comentario a continuación. Gracias por mirar.